Let's look at a lesson from KANNADA grade 3. The name of this lesson is YAARU HECHCHU. YAARU is who and HECCHU is great. So, who is great? ಗುರುಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ. So, in a place called as Gurupura, it was a festive day. That day was a festive day. ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ಮಳೆ is rain, ಬೆಳೆ is crops, ಉತ್ತಮ is good. ಎಲ್ಲರ is all, ಮೊಗ is face, ಸಂತೃಪ್ತಿ is happiness, and ತುಂಬಿತ್ತು is filled. Since there was very good rain and crop, they had a good produce of crops and there was happiness filled in everybody's face. ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜನರು is people, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ is their, ಮನೆಗಳನ್ನು houses, ತಳಿರು ತೋರಣ is mango leaves. ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು decorated. So all the people in that village had decorated their houses with mango leaves. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. Munde is front and banna banna is colorful. So in front of their houses they had put colorful rangolis. Bage bageya vishesha aduge ellara maneyalli tayaraguttittu. Bage bage is different types. Vishesha is special and aduge is food. So special type of food was getting prepared in everybody's houses. Ghama ghama parimala ellade haradittu. So there was a nice fragrance that was spread all over. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರು ಗಮನಿಸಿತು. ಸೊ ನೀರು is water, ಗಮನಿಸು is observe. So the water observed all this. ಊರಿನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. So for all these celebrations I am the reason. ಸಂಭ್ರಮ is celebration and karana is reason. So water, it thinks that I am the reason for the celebration. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಜಂಬದಿಂದ ಬೀಗಿತ್ತು. So it very proudly said, I have to call all my friends and tell this immediately. ಗೆಳೆಯರಾದ ಗಾಳಿ, ಆಹಾರ, ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿತು. ಗಾಳಿ means air, ahara is food, udupu is clothes, and manegalu is houses. So it called its friends. Gelayaru means friends. It called all its friends. Who are they? They were air, food, clothes and houses. ಎಲ್ಲವೂ ಊರಿನ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದವು and all of them assembled or they met at the platform in the village. ನೀರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. So swagata is welcome and prarambisu is start. So the water, it first welcomed all its friends and then it started to talk. So what is the dialogues of the water? Neeru. Neeru is water. What is water telling to the friends? ಗೆಳೆಯರೇ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಅದು ನಾನೇ. So saying, dear friends, see, there is so much of celebrations and festivities all around in our village. Do you know who the reason is? I am the reason. Okay? Now, what do all the other friends react? Mane is house. Neena, hege karanavaguttya mitra? So house is a little surprised and it's saying, you, Neena, means is it you? Hege is how, karana is reason, mitra is friend. How can you be the reason, dear friend? Then Neeru again, so for that water is replying, ಜೀವಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಿಗಳು is all living beings. ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ, ಕುಡಿ is drink. ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ means if they do not drink. ಬದುಕಲು live and ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ is not possible. So for all living beings to live, all living beings, it is not possible to live if they do not drink water. ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಬೇಕು. Everybody needs water to clean their houses. ಸ್ವಚ್ಛ means ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು means to clean. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು for bath. ಸ್ನಾನ means bath. ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ನಾನಿರಲೇಬೇಕು. To wash clothes I am definitely required. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು to prepare different kinds of food. ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕು. ದವಸ ಧಾನ್ಯ is grains and pulses. ಬೆಳೆಯಲು is grow. To grow grains and pulses, water is required. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಾನು ಬೇಕು. Even for electricity, to produce electricity, I am required. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವಿರಿ ತಾನೇ? So for all these reasons, I say I am great. I hope all of you agree with me. Then food.
ಆಹಾರ. ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ. ಸೊ ಫುಡ್ ನೌ ಸೇಸ್ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ. ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಈಟ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, then they will become tired and they will fall down. ಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾನು ಬೇಕು. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ರೋಗ ರುಜಿನ ಇಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ರಕ್ಷಣೆ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್. Then what is required? They require nutritious food. Then ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಹಬ್ಬವೇ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. So if I am not there, then even today's festival will also not take place. Did you know that? So now again house is talking now. First water finished, then food. It told why it is important, and now house is telling why it is important. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜೀವಿಗಳು ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಮನೆಗೂ ಗೂಡು, ಗುಹೆ, ಪೊಟರೆ, ಬಿಲಗಳಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕತ್ತಲೆ is dark. So as soon as it becomes dark, all the living beings return to their place of dwelling or their living place. So what are the different kinds of places of dwelling? Mane is house, guru is nest, guhe is cave, potare and bila both mean hole. ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. They go running back to their houses as soon as it gets dark. ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆಶ್ರಯ, shelter. I provide shelter to all of them. ಮಳೆ, ಗಾಳಿ. So next is ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಕಳ್ಳರು, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. So rain, ಮಳೆ is rain, ಗಾಳಿ is air, like extreme wind. Kallaru is thieves, Shatru is enemies, Rakshane is protection. I protect them from rain, wind, thieves and enemies. ಅವುಗಳ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. And I also take care of the younger ones like eggs and the younger little ones of the living beings. ಈ ಗುರುಪುರದ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ. Look at all the houses in this Gurupura itself. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? So looking at all this, don't you think I am great? So now clothes. ಉಡುಪು is clothes. ಅಯ್ಯ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ. So clothes is saying, listening to all of you friends, I feel like laughing. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ. Look at all the small children playing in the courtyard. ರೇಷ್ಮೆ ಲಂಗ, ರವಿಕೆ ತೊಟ್ಟು. So they are wearing silk skirts and blouses. And moggina jade means their plait or their hair is decorated with flowers. Kai tumba bale. So there are bangles on their hands. Kalige gedje, anklets on their legs. Haneyalli bottu. In the forehead you can see bottu or bindi. Ittukondu muddagi kaanuttive. They are looking so pretty. They are looking so cute. ಊರಿನ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ತಮಗೊಪ್ಪುವ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So all the people living in this village, they are wearing clothes which make them look nice and they are doing all the celebrations. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರಿಗೆ ಉಡುಪು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, so if you assume that if they don't have clothes at all, ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ. So now do you understand? They are celebrating or having fun because they are wearing such beautiful and nice clothes. So at least now did you understand who is the reason for them to feel so happy? ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಾಳಿಯು ಹುಸಿನಗೆ ಬೀರುತ್ತಾ. So listening to all of the people's talk, air, ಗಾಳಿ is air, smiled. It smiled and then it started to talk. ಗಾಳಿ, so air is talking. ಅಣ್ಣಂದಿರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸತ್ಯ. So all dear friends and brothers, whatever you said is true. ಜೀವಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕಲು ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. So to live on this earth happily,
and peacefully. All of you are definitely required. ಆದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಉಸಿರಾಡಲು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಗತಿ ಹೇಳಿ? ಉಸಿರಾಡಲು is to breathe, ಗಾಳಿ is air. But if they do not have air to breathe, then what will happen to all of them? ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬದುಕುತ್ತವೆಯೇ? Will plants and animals will plants and trees live? ಜೀವಿಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಅರಕ್ಷಣ ನಿಂತರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? So if they stop breathing even for half a second, imagine what can happen. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. We all are doing our part of the duty. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. So all things on this earth are different. They have their own specialities and they are different from each other. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನ. But everything is equal. Everything is necessary. ನೀರು, ಆಹಾರ, ಮನೆ, ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿದ್ಯೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಲೆದೂಗಿತು. So listening to all these people's talk, that is water, food, house, clothes and air, vidya is knowledge. Knowledge was sitting there and listening to all of them, and it shook its head in agreement. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. So it said, now listen to what I have to say. So ವಿದ್ಯೆ, ಗೆಳೆಯರೇ, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ. So vidya is knowledge or education. It says all of you have listened that only empty vessels make noise, which is full don't make any noise. You must have all heard this proverb. ಅಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. So if everybody is educated, they will know everything. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳು ತುಳುಕಲಾರವು. So when we are educated, we know what is right, what is wrong, and we will not talk arrogantly from our mouth. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗೋಣ, ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬದುಕೋಣ. So this is the one thing I want to tell all of you, that let us all be educated and let us live equally. ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವು. Then everybody said yes, yes. ಹೌದು means yes. Then all of them said yes, yes, what you're saying is true. And then they held each other's hands together and took part in all the celebrations.